Nghe ra đi rồi. Alo. Ừ. Ok, còn 6 phút nữa thì bắt đầu. Thành em đang học lớp mấy nhỉ? 112. À. Em học ở tỉnh nào nhỉ? Huyện nào? Em Hải Phòng. À, Hải Phòng. Ồ, Trường nào trên đấy vậy? Trường Phạm Ngũ Lão. Ừ. Group mình cũng có mấy bạn Hải Phòng đúng không? Em có bạn trường ở Hải Giang. Phòng hay sao rồi? Ừ. Trường Thanh Hóa. À, Quang hay chưa Quang? Trường Thanh Hóa. Quang vậy đây là Quang không phải trường. Y mấy người nhỉ? Cô là có mấy người này thôi, có thêm ai đâu. Các bạn khác chắc là có cái kế hoạch khác đúng không? Chính ra kể cả đi học ở trung tâm thì speaking ở trung tâm cũng không được nhiều lắm. Một buổi nó là khoảng 1-2 câu thôi, khoảng cũng là khoảng một Đúng hai rồi. lượt thôi. Thực ra Thầy cũng cô còn thực ra cũng còn tùy trung tâm nữa, ví dụ như là ở chỗ em thì sẽ có thế nào nhỉ? Ờ, tức là một tuần thì có 2 buổi học. Và thường thì bạn nào tự tin đến lượt đấy thì sẽ có thời gian, sẽ có thì sẽ được nói, kiểu như tự tin dám ra đây phát biểu suy nghĩ của mình lên đấy. Thì có về còn tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì mình cũng sẽ được nói tầm 1 đến 2 phút gì đó, trình bày suy nghĩ của mình về cái chủ đề đó, nên viết như nào, xong rồi nội dung là gì như thế nào đó. Còn một phần nữa là phần tức là cho bạn nào sắp đi thi ấy, thì bạn nó sẽ được hướng dẫn ngay từ từ cô giáo. Bạn bây giờ muốn luyện tutor speaking thì cô gọi thì bạn sẽ có một bài part 2 với part 3 nói speaking. được đấy, nhưng mà thầy cô mà có cái hướng để cho học sinh mà phát biểu nhiều, tương tác nhiều thì tốt. Nhiều trung tâm thì không không làm được như thế. Thành chắc là cũng cũng có mong muốn học IELTS để xét tuyển đại học đúng không em? Ừ. Em định xét vào trường nào? Em vẫn chưa biết bởi vì Lớp kiểu 12 chắc là cũng có thích trường nào hơn rồi chứ đúng không? đâu cơ bản là em chưa biết em thích cái gì ấy. Thế à? Em khá là mông lung ấy. Có một lời khuyên là của các anh chị là không không biết cái gì cứ vào Bách Khoa. Cũng được. Ít ra là Bách Khoa là cái trường mà dạy bài bản nhất đấy, Đúng. mà đánh giá cũng khắt khe, nhưng vì vì đánh giá khắt khe cho nên mình mới chịu học. Ừ. Cũng là khối kỹ thuật hoặc là khối y dược, nhưng mà cái việc học vất vả hay không thì nó phụ thuộc vào cái mức độ đánh giá của giảng viên. Đánh giá càng ngặt thì mình học càng nhiều, mà rõ ràng thì mình càng càng cứng cáp thôi. Còn không không chịu được thì đi bay, không chịu được thì nghỉ. Bách Khoa nó có một cái là nó không không giữ sinh viên để thu tiền. Nó không học được là sẽ nghỉ. Không giữ nhưng mà họ là kinh tế số 1 Việt Nam. Các trường khác thì sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện để giữ sinh viên. Lẽ là em cũng mong muốn là học các cái ngành liên quan đến công nghệ thông tin và khoa học máy tính hả? Dạ vâng ạ. Bên Mỹ hả? Vâng. Học bổng bây giờ thì tầm bao nhiêu điểm SAT hoặc là IELTS thì apply được nhỉ? Nó còn tùy trường và tùy cái học bổng mà anh apply nữa. Thì điểm thường là điểm càng cao thì khả năng xin được học bổng cao sẽ cao hơn, rồi còn bài luận tốt thì cũng sẽ xin được học bổng cao hơn.
Ok, vậy mình bắt đầu nhá. Có link để đây không Mọi rồi. người nghe mà. Hello anh Giai, Hello. đến kịp đấy. Ok. Okay. All right, so everyone, today we are going to talk about transportation, and because the reason our speaking topics are transportation, snacks, and transport. Those are the I mean weathers. Those are the topics for the part one of the test. And although that I say that there will be part 2 and part 3, there will be a different system. We will have different questions, or maybe the same questions for those. All right, so let's start. So first, I would like a volunteer. Anyone? No, does anyone want to volunteer to be the first? Or can you repeat the question? I mean, do you want to speak first? Yeah. If, All right, let's go. Let's kill it. so can you repeat the question? I mean, I didn't get the question, so you don't have it. All right. So let me see something. What is a popular transport what is a popular means of transportation back in your hometown? Honestly, to be honest, the most popular means of transport in my hometown is motorbike. A lot of people ride motorbike because the street in my hometown is not really big and it's not enough for too much car. So that's the reason why people prefer using motorbike. Mm-hmm. Can you elaborate more on your answer? I don't know. I just think of it, and I don't have a lot of ideas. What form of transport do you prefer to use? Yeah, I prefer using motorbike because I can drive. I like to drive by myself, and when I choose motorbike, I can, it's more private for me, and yeah, and I just enjoy it. If you suggest a means of transportation to someone else, maybe your friend or your family, what would it be? I will ask them about their needs first, about their hobby, which do they want. So I will have some suggestion for them. Because I don't want to have disinterested advice in any field, in any sectors in our life. So that I often ask them first about their needs, Yeah, that's all. Yeah, I think that when considering maybe suggesting, maybe when someone asks you an advice for transportation, then you gotta ask questions about them first. Some people do, some people just suggest a good model that they always use, and without providing enough information, and giving them all the details they need to choose to continue choosing their means of transportation, then I guess it could be a little bit confusing. So yeah, so when giving advice, you probably should ask more. You should either ask more information so that you can give them a good advice, or you can elaborate more on the advice so that they can take it as a preference for their choosing. Okay, so
Who's gonna be the next one? Anyone? Trường, are you there? Quang, are you Yeah, I'm around? here. Or do you want to be the next victim? Question is popular transportation in my hometown. Okay. Well, yes, you can do that. Okay. In my yeah, my in my hometown, the common transportation is the motorbike because it had an affordable price. So everybody can buy it, and in my town there yeah honestly there aren't any traffic jam. It's really hard. It's hardly to see. Yeah, and so that therefore for the road is always like clear way clear for people like for people move. And and the motorbike is convenient too because because is too not big, like too not big that it can like I can move up the middle move into the middle of um I think there's a good word for that. and it also flexible. Yeah, and you can go by yourself. Yeah, that's all. Yeah, so according to my Googling, there's a word for that which is stretch one way. Stretch one way. So let's just research a little bit about this word. Yeah, that's a verb right there. So pass something long and thin. No, not this one. Move or make something move through a narrow space, avoiding things or in the way. This definitely this is in the scenario. And according to Oxford, there's a synonym for this, which is pick your way. Yeah, so can you try with the latter part again and use these phrases? You're good, man. Hello? What? Yeah, Quang, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, so maybe can you try to elaborate on you luôn like in this traffic using the words I sent. Maybe you can try using more words as well. Thrust one's way, pick your way. Translate it or Well, I mean, try to elaborate it. Try to use it in your sentences. Like, you try to spread your ways in the traffic, and maybe describe your experience as well. Wait. All right, I'll come back to you in a while. But be ready.
be prepared. I'll come back really short. So the next one, Phạm Hồng Vân, I will invite you. Are you there? Oh, yeah. Yes. All right, your turn. Do you prefer public transport or private transport? Yeah, I'm always use cái gì? Transport person, cái gì không phải, từ từ. I have a electric bicycle, like a lot of students use this go to school because some motorbike is not allowed by the school, but I think yeah, in my school I have a school bus, like if student not have a personality vehicle, they will use school bus for go to school. Yeah. And would you ride electric bikes to work in the future? Or if you go to the, study in university, would you still use your electric bikes? Yeah, in the future, I think I absolutely use motorbike because it's more convenient, like speed faster. Yeah. Or when I more grow, I will buy a car like Zonzoi. What was that again? A car. Oh, okay. All right, yeah, cars are a really good means of transportation. All right, last question for you. Should the government ban motorcycles? Is it a little bit too? So the question is for Vân. Yeah. Is it a bit overly difficult? Yeah, can you repeat the question? All right. Should the government ban motorcycles on the street? Like, should they force people not to use it? I don't think. That's it? No. Okay. I think this is interesting questions, but we need to compare some advantages and disadvantages about that. If the government prepares some alternative methods to maintain the transportations, we can use all the alternative vehicles to maintain the quality of the transportations. So before we need to upgrade the infrastructures for transport to help the transport working well and have some the feedbacks from the civilians, from the drivers and pedestrians. So I think it's very important because the motorbike is essential vehicles in the streets in Vietnam. So before we have some regulations, new regulations, or ban anything related to motorbikes, we need to have feedbacks and make some survey about that to design some the alternative methods for that to maintain all of the
to maintain the functions of transportations, especially in some inner city, because there's many vehicles, as many the demands of service of city travelers who want to deliver of the goods of some of the furniture. So I think it is need the help the support from a public transport such as bus or some the other vehicles. The government needs to improve or transform recently in the near future to replace the motorbikes in the street of Vietnam. Thank you. That's a very good question. So I mean, that's a very good answer. So Toán, I have another question for you. What will become the most popular means of transport in your country? There's many a wide range of means of transport in my country. I think motorbike and cars are most vehicles in the streets, Vietnamese streets, because it's very convenient, accessible, and affordable for the most of residents. So if we have any struggle or any broken details in motorbikes or cars, we very easily to afford to access some facing store or have some private goods to repair or fix some of the minor struggle. Or so I think it's a good vehicles for Vietnamese people to have to maintain all of the flow of goods and have good connections with rural areas or some remote areas, especially when we have some the natural disaster or epidemic or pandemic. We have a huge demand to delivers of the vaccines and medical equipment to the remote areas. So the rural areas are some the residents in remote areas can access and have a high quality medical healthcare system and have some satisfactions about others snow activities. Okay. Thank you. And one more question about private thing is that would you prefer public transport or private transport? Oh, I think it depends on particular circumstances. So usually I use the private vehicles for work or for study, because I think it's a good chance for me to enjoy the atmospheres in streets and have the and have not radiant for residents with public transport such as bus or taxis, and I think it's a good chance for me. But in some tough situations, I also want to take advantage of public transport to travel in a long distance and have some conversations in the bus with my friends or my relatives and views the landscape in different viewpoint. So I think it's very
important for me, and interesting experience for news viewpoints, and have some conversations with my friends in public transport vehicles. Okay. Thank you. All right, so we will invite a professional and a really experienced man in this club. Giang, so hello. Giang, are you there? Can I invite you to unmute your mic and talk with us? Part 2. Oh, we will have part 2 after the part 1. So I would like to combine part 2 and part 3. Hello? Your voice is quite low. You hear me, right? Well, it's yeah, I can hear you, but it's low. I have to. It's really hard to hear. Can we do we have like any solutions for it right now? Some technical solutions? I don't know. Okay, maybe I can help with you a little bit about that, but it's a little bit time costing. Maybe I'll give you the solution and you can try it out for yourself. So the solution is to if you have a phone right with you, you can try wall mic. Let me use it here. You can try the wall mic. So it is basically an application that allows you to use your phone as a microphone to supply to the computer to give data to the computer, and you can use it as an ordinary mic. So if your phone's mic is perfect, then you can use it, and it works on a variety of ways. You can connect via Bluetooth or USB, and then even Wi-Fi as well. And it's pretty stable. I suggest you install it and use it so we can hear you. Now I'm using a camera which involves me. Oh, well then you're using a laptop, right? Yeah. But this camera actually, I don't know how to call it. Okay, yeah, so I hate this camera. So if that's the case, then I guess that there are two audio devices on your devices. So I suggest you go into settings and go into the audio devices and try if you can switch between those two devices. Then maybe the audio could be improved. Because if you're using an external camera, then chances are it's gonna use the external camera mic. They can use a virtual camera or a phone. But near me. Yeah, well, I can hear you, but it's still quite low, and I'm not sure if other people might have like a good experience while hearing you, because we are expecting from you, even I am expecting from you. Oh, come on, where's the setting button? All right, so meanwhile, I will like give a judgment on you guys. So maybe you could improve it the next time you deliver a speech. So about you, I think that your content is quite Chuang and Vân, I think that your contents are quite amazing. However, there are quite a few things you could improve on, which are your structures and vocabularies, as well as a variety of ways you can elaborate more on your answer. So I will tell you a solution from my teacher is that you
you prepare the answer beforehand, you might not always be able to prepare everything, but if you prepare it, then you will have like an ideas instantly pop up in your mind when you come anything close to it. So if you can remember the question that I asked today, then you can prepare it. And so next time, maybe I'll do something similar, and you can get your ideas out of it. And about that, your ideas are also amazing. To be honest, I'm quite flattered. I'm flabbergasted by your amazing contents. However, I think that you could improve with your fluency. How do I explain it? In order to listen to you, I had to maximize my concentration. And yeah, I mean, I'm a research guy, so I'm quite okay with that. But sometimes it's quite tedious and listening to you. So if you could make your fluency, if you could make yourself more interesting, then I guess that your scores will be drastically improved. Okay, thanks. Because speaking is not my hobbies and my strength, so I often express arguments or ideas slowly and have some consideration to express anything. But recently I read more and more some astronomy articles, so I have many ideas about some of the social problems and have some of solutions which are affordable and acceptable for the authorities and government. But I think my listening is not well, so I sometimes I have some hesitations in speaking and listening because there are some the chunks which are not familiar with me. So in the future, I think I need to improve my listening, because recently I spend more times reading books, and I think it's good to get new ideas, but it is not fair with my listening skill. So but if anyone need to have more ideas, I have received many questions like that, so we need to listening and reading from some of the formal formal articles or books. And I think it's reading professional books is a good way to gain knowledge which are systematic and have a lot of pictures about some the topics or some items. So I think besides we need to gain a new vocabularies and ideas from conversations, something like that. So I think it is need to collaborate together skillfully and naturally to make good ability about English. So okay. Yeah, sharing knowledge and skills as well as time efforts is also the main goal of the club. Oh, and give me a second. And about time. So I guess that your speaking is quite spontaneous. So I can feel a lot from you. You have quite good emotional. So I guess you can relate that to fluency. However, you could still improve on your vocabulary as well as grammatical range and accuracy, so that you can improve your scores. Yeah, thanks. I will improve my vocabulary. I will pay more attention on this. Good luck, man. All right. So now let's welcome the final boss of our session today, Mr. Yang. So can I invite you? You're still a bit low, do you think?
Oh shit. Can you guys hear me well? Can you guys hear me well? Too well. Do you think that his voice is loud enough so that we can begin his session? What do you think? Why someone Can answering? you hear me? Yes, but I'm not sure if everyone can hear you, loud and clear. So I'm asking everyone else, but it is apparently that no one is answering. But all right, all right. Actually, I think that my connection is really weak. I think your connection is amazing. You know, it's quite fluid right here. It's quite smooth. So let me see if there's anything I can improve. But yeah. I hate the people who fix my computer. What could you try phone? So my student told me that they can't paraphrase their words in the speaking test. So what do you think about that? Why are you asking me? All right, so about paraphrasing that, I think that you're gonna have paraphrasing is pretty a good way to open in answer. But I think that has to do a lot with his understanding and if he can remember to paraphrase at the moment. Some questions are difficult to paraphrase. However, you only need to paraphrase a few words of it. You don't have to paraphrase the whole thing. Yeah, so basically just try to paraphrase one word and then two words and then gradually improve. That has to do with some ability that you can train and improve day by day. It doesn't happen out of miracle. You gotta train for it. So just improve word by word, try to paraphrase everything you can see. When you read the news, try to paraphrase it. When you read something in Vietnamese, try to translate that into English. So you gotta have a conscious view of the language. So so you can make use of that, and it just naturally comes to your mind when you hear the question. I will tell it to my student because they always complain me about that. I don't know how to answer this, so they complain a lot. My messenger has a lot of questions like that, and well, I mean, it works for me, but I'm not sure if it works for you. And I don't usually paraphrase a question. Well, I do find paraphrase very useful, but I usually use other means. But yeah, it still works. All right, now I will ask you some questions related to transportation in and out part one. Are you ready? always ready. All right. Can you compare the advantages of planes and trains? Actually, that is actually an intriguing question because first of all, I think that planes have high the speed because it can move to for a long distance. You know, cold. Because actually, but in contrast, the tickets to go by plane is actually very high. So I think I would choose the plane to go for another place because it's pretty expensive. And I'm not a richer. And actually, the plane has a low price of the ticket. So, but it's just move for short distance comparison to the plane. And in addition,
when you want to go for another country by a train, it's actually impossible because they don't want to build a train to go to another country. This is very expensive. Or if they build it, it will take a long time for you to move, about 1 to 2 days. Okay, I think that's enough. Oh, it's very difficult because actually I haven't go by train or by a plane because I just in iPhone everywhere. I actually go by coach or bus. All right, so Okay, what I is some questions. I have questions for sure. Giang. Okay. Recently I have seen your high score in IELTS mock test. So you can share some advice and experience about the learning process. For what skill? I think yes, everyone wants to hear all of your experience about each skills in 4 skills in the IELTS mock test. Okay. I think first of all, for the listening test and reading test, you actually just solve 2 tests about 2 skill. Each skill you just do 1 test because the writing can take you a long time to do, and if you solve it every day, you actually may get exhausted. In addition, I think that some people, some students have actually low score about writing. I don't know how to solve their problems because when I was in primary school, I actually learned about 12 times. My mom teaching me. Actually, she is a math teacher, but yeah. And about speaking, actually I think that they can hear a lot of speech at the YouTube because the vocal of the native speaker is pretty helpful for you to learn about the tense, their vocabulary, and for listening, I just listen about 10 hours a day. When I wake up, I listening to Fantastic. I listening to English, and in my free time, I also listen to English, and when I practice, I got the 8 points. It's actually incredible because I just test a lot. I solve a lot of tests. Fantastic result. Yeah, my way to the high score IELTS is very easy. Just about 5 years. I think this is impressive results for anyone preparing for IELTS test. But I think you can share more details about the writing test, because I have spent more times for this skill, so I often analyze all of the mistake about others' essays and have some advice for everyone. But I think Robin's score is very impressive, so you have more advice and experience you can share about with the others. Actually, okay, you can give more details about this skill. Okay. Actually, I think that you shouldn't spend a lot of time to the writing skill because
if you get a high score writing, your listening score and reading score will be low, and it's pretty hard. I open a tab about writing. Because I think, first of all, I think that nowadays my students always fail the writing test because they don't write a true introduction. They paraphrase but because first of all, the the task one told that the diagram below show the information about something. They write that the process below. I think that below because you don't have a picture, so you control the below, and they use the illusion a lot because they think that it is an easy word to use. And secondly, their overall they always forget the overall. So my students, when they write, they forget the overall. So I just give them a fine point score, and they complain. What they complain? And I don't know how to solve, because when I might note their score and I note the mistake, they don't read it. And when I give them another test, I usually have a writing test at the last day of the month. So when I take them, they actually write a same mistakes. Same mistake, and I note, but they still don't read it. I complained about this for my teacher, but my teacher told that this teacher, and now my students still have the habit like that. So can you have a solution to solve that? So I spend small times for reading and writing. So I have some the experience about that, but I have not experience with some the student essay. So I think it depends on the particular mistake in the particular essays to give some advice and give some the corrections for that. So I am very really curious about the learning process when you assess upcoming reading and brainstorming skills when you need to prepare for essays. Can you give some details for that? And to make fully essays which adopt all of the requirements in materials in band descriptions. Some steps when you prepare for the essays in IELTS writing. Yeah, when I prepare for an essay, I spend about 10 minutes to write a plan. So a lot of students who learning IELTS always pass this step, and it is a bad habit because they actually when they don't plan, they won't know how to write because they don't have the suggestion. And I spent about 30 minutes to write about the essay because my task one actually just write for 10 minutes. When I'm done when I write, I check about the mistake of the grammar
about the tense or about the relative clause. Sometimes I forget the mistake of the relative clause, and when I check, I see it and I fix it. It's actually a very good habit. Actually, I think that. And at the end of the writing test, when the examiner don't take my essay, I will check about the conclusion, because I always have a habit that I write a solution at the conclusion, and I think that is very make me have a low score, and I just throw it. The conclusion can just write about one sentences. Actually, my teacher told me to write about 2-3 sentences, but you know. Okay. Okay, and when I analyze all the mistakes in the writing essay, I have some notice. I have noticed that there are some the sophisticated details in the generation or some off-topic question arguments. So when you prepare the outlines for the essays, have to give some have you paid attention about the lexical resource or the task response when you outline or essay? Because I think lexical resource and task response or task achievement is very essential to get a high bench score, band 7 or band 9 or band 8. So you can you give some details about that? To often focus on the lexical resource or task response. I think that when I prepare for the test, when you learn the vocabulary from the destination, you should learn the B2 because it's give you a huge lexical resource. I actually learned to the C destination for C2, but I can't remember all of it. I have an essay here. Okay. Okay, thanks. Okay, thanks for helpful advice and some information about writing tests and writing skill. But I think it is a long journey for the candidates who prepares files writing tests because there's many gap from some criteria of examiners and mindsets and ability to express arguments and examples. So okay, I think I want to learn some the advice from you, and that is good, really helpful and very fantastic. Thanks. Any questions for Giang or for Leo? Why it's me? Because you didn't talk for a minute. All right. I have an essay, the 5.5. Could you fix it? You fix it. Fix a 5.5 writing. 5.5 writing. Fix their mistakes.
Well, I guess in the last mock test, I have seen you get a high band score in writing. Right? this is the one he sent on the group, right? Wasn't it? Yeah, it's quite long from there. If I have to give my my fixing on something, how do I say it? Like, I could fix the normal grammatical errors, as well as maybe a little bit of understanding, comprehension, about grammatical range and structure, so on. But I don't think that there is much I can do with it, because out of all is still the fundamental knowledge that constructs the essay. Like, what's your thoughts and how do you formulate it, as well as how did you make it so that it fits all the structures you have learned. So maybe I could fix it, but I cannot guarantee that it can be that it can be maybe an 7.5 marks band or an 8 one. I don't think that it can go that far. Yes, and though despite that, that from a very spectacular, a really talented man I know, his name is Ngọc Bách. He could really fix any essay into an 8, even 8.5 ones. Yeah, I think this is a good choice. I have learned from the sample essays of Ngọc Bách teachers. Yeah, so I think that's a good resource for everyone to have some a lot of pictures about essay, writing essay, and have some good steps to assess with the formal essays in writing test. But recently I read more about books, English books, and I find it interesting for everyone to boost ideas and have some the simple pictures about the kinds, about the way of the native writers who use lexical resource flexibly and naturally. But when I use some the writing or documents, I tend to learn from all of the sentence structures about compound sentence, complex sentence, and simple sentence. And if we need to organize our essay which are logic and coherent, we need to follow some of the steps, some of the regulations to boost the grammatical range and accuracy. And the articles is the difficult aspect about the writing essays, because we need to identify some items, whether it is definite or indefinite. So I think it's very important to reach a band 8 in that criterion. And when I analyze some the sentence structures, I noticed that there are many the parts of a sentence we need to use many modifiers for to give more details or examples to support the subject, verb, or object. So when we use a variety of sentence structures, and especially 10 or 11 sentence patterns, that is a good way to reach band 8 or band 9 in grammatical range and accuracy. But I think the most difficult part in the writing is task response or task statement, because we need to group, we need to classify all the statistic, the number,
and have a good analyzing skills to make them more clearly and logically. So I think that's a long journey for everyone and for me. Analytical resource is long-term questions for everyone, but I have read many the English books about psychology, about medicine, laws, and engineering, about chemical engineering, because I have my uncle is a chemical engineer, so he's used many the professional books. So he give him also has to give me some advice to assess with professional engineers. So I think it's a good chance for me to broaden my horizons about new professional subjects or major. So it's a good interesting journey for me to boost the lexical resource. Okay. And according to the agenda of the show, now we shall proceed to the debate, and we will come back to these discussion in a about 10 or 20 minutes, maybe 30 minutes. All right, so about the debate question, I will ask you a question, and I will divide everyone into two teams: the agree team as well as the disagree team. You guys can choose your own team, or I will assign them, or I will assign you myself. So all right, let's start. So I'll see here. So maybe I will share my screen, but I don't think that you can control the screen. So all right, let's use a whiteboard instead. I don't have my touchpad, my draw pad with me here today. However, we should still be able to do it. All right, so here goes the question: could motorcycles be banned? Should motorcycles be banned? Yeah, so this is the question. And all right, now I think it's the limits the range of these questions should be banned in inner city. You can well, for the generalization, I mean, for the general purpose, you can discuss it everywhere, maybe in New York City or in developing countries. So let's say that in developing countries cities. Okay. Yeah, because when it comes to area or urban area. Well, I think either. I think it's a common questions right now, because Hanoi authorities are planning some regulations which ban the motorcycles in inner city, but for rural areas. All right, so which one do you want to be in? I want to in disagree. Disagree. All right. You seem you kind of have a negative fear. Like you always choose a disagree team every time. My name is Trường. This opinion. Which one are you in? Either? All right, I'll pick you at last. All right, so which one? Okay, I choose agree team. Okay. Agree. All right, here you are. Here you are.
And Vân? Vân? Yeah, I think I in disagree. All right. Please do not misunderstand your team this time, because last time you did. I really hope you did this time that everything is clear for you. I'll try to make it as clear as possible. All right. And Zhang, you'll be the last one. Here you're in the agree team. Here you are. All right. So let's begin the topic today. First, you will have about 5 minutes to prepare your answer and for your team. And just let me quickly grab my timer here. All right, here it is. So your 5 minutes starts now. Oh, and Vân, you are on the disagree team. So you're gonna research on why you think that motorcycles should not be banned. All right. Please remember that. Yeah, wait, I have a question. Like ban motorbike in the school or in our life? I'm sorry. I'm sorry. Could you please repeat? Yeah, I have a question. Like ban motorbikes in the school or in over the countries. Oh, well, it could be either. It could be anywhere in developing countries. You can take Right. references from any institutions or facilities, workplaces, anywhere you can think of in developing countries. In I traffic. think it's good. It's a good way to limit the range, scope of these questions. I think this is regulations which probably can be opposed in inner city. See, we need to limit the range or scope of that. So I think this is matters for everyone to discuss, because inner cities is areas we use the motorcycles very much. So I think it need to focus on that places. So basically, the crowded ones that we are talking about, right? In traffic. So maybe let's just talk about in Hanoi and Ho Chi Minh City. Is that sufficient? I think we can use the inner city in general. Should motorcycles be banned in inner city? All right, in I think inner city. there are good questions to we discuss. Okay, it seems like I cannot use this. Oops. Should motorcycles be banned in inner cities? All Yes. right, and your 5 minutes starts now.
phone is very cold now. All right, and that is 5 minutes. All right, so let's begin. So I would like to invite. Oh wait, why is there not a team balance here? Too many good people on the agree team. Oh God. All right, I will be in the disagree team for the balance purpose. All right, Okay. so Because I think that agree is that will help the environment to be clean. It's because you know the motorbike produce a lot of gas in exhaust. You know, it's make our atmosphere to be dirty. I think that we should ban the motorcycle and cycle on the street because it's help the environment to be clean. is that it?
write some ideas. Okay, I think there's many reasons for the criticism of our criticism, because motorcycles is common vehicles in Vietnamese streets, but there are many disadvantages of those vehicles, according to many research in Vietnam and foreign sciences. The first reasons we need to ban the motorcycles in inner cities, because we have good infrastructures for the public transport. The buses are can adopt all of the requirements of city dwellers to travel in some the long distance place in the city, and there's many way to access with public transport, something like bike or taxis. We can walking, and it's a good way to keep fit and have healthy activities. So the others advantages are we can reduce carbon footprint or carbon emissions, because motorcycles which consumes a huge amount of fossil fuels, and it needs a large amount of hazardous gases such as methane or carbon dioxide and something like that, nitrogen. So not nitrogen oxide. So it's a good way to reduce the air pollution in the inner city, and the city dwellers, city residents have a good atmosphere for some outdoor activities and enjoy the life in a pristine atmosphere, pristine air, and reduce many risks of some incontagious or chronic disease, such as bronchitis, cancer, lung cancer, and many other disease which impact on the health of pregnant women and children, because they are group people which have more effects of air pollution. I think three advantage is persuasive examples for the regulations. Okay. All right, and in a disagree team, anyone want to present the ideas? Oh, yes. First of all, I want to talk about the convenience of motorbikes. I think that the other behind school, like walking or cycle or bus, is not as convenient as motor bicycle. Like is the like it's not convenient. And about the pollution environment, I think other bicycle like car or bus is also make the pollution to the environment. So bicycle
is the 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 best option for our life. Yeah. Okay. Yeah, I'm really hoping that you're not you didn't do any wrong thing. All right. I have some All right. additions, like is affordable for like everyone. Like you can you need only like spend one or two your salary month for to buy a motorbike. And, yeah, not like not not every family in Vietnam like has enough money to buy a car of its own. And the second thing is very flexible. Yeah, you know a motorbike has like medium size, like not too big or not too small, and yeah, and it easy to treat its way through of dozens of other vehicle. uh, and uh, and it also like it also active to like move or travel everywhere every time. And it's also it's not too difficult to park. You can park on the pavement, and or you can like park in your somebody house. And last but not least, um is your motorbike can save the fuel, uh, can save the fuel, such as gasoline and oil. Yeah, because it's designed to like to move uh, to move like a feet distance. mm, Feet distance. Yeah, yeah, that's all my opinion. I'm sorry. What was the last point again? As far as save the fuel, like it's not consume too much energy, too much oil or gasoline Fuel and efficient, right? petrol. Yeah, Engine energy efficiencies. All right. Energy Energy. efficiency. That is. energy. Yeah. All right. Energy efficiency. There's I there. All right. All right. So I will explain. I will take part in as well. So Chuang, can you do the whiteboard for me? Wait, can you say again? Like, can you do the whiteboard for me? Like, put on the texts here and the main points of the speeches. You don't have to repeat the before mentioned things. And you and flexible. Yeah, I mean, just just write things down in the whiteboard so people can track the flow of the conversation and the points people are making. So basically that's the idea. Yeah. All right, thanks. Can you try it? Like there's a text button there. You just have to click on it, and then you can click anywhere on the whiteboard, and it will automatically make a line for you. Did that work?
Which was? Did that work? The thanks button. All right, maybe I'll try to do that myself. But yeah, can you try to figure that out as well? It will be really nice in the future. Okay, I think agree teams have some the rebut with the arguments of this agreement. All right, please go ahead. Okay, I think there are some the uncompelling reasons and the arguments from this agreement. First of all, convenience is only advantages of advantage of the allowing the motorcycles in industry, because there's many the alternatives we can use to reduce the pollutions. And when we ban the motorcycles in industry, we must upgrade the public transport. So buses and something like that can be encouraged, and city dwellers need to use them for transport or for travel. So when public transport use become more common in the city, we can reduce a huge amount of carbon emissions, and that is a good way, the only good way to reduce the air pollution in the city. Okay, and when it comes to affordable aspect, I think we use the public transport. It's a good way to reduce the spend money less for travel, because the price of tickets of bus is very cheap and affordable for most of city residents. So it's obviously lower than the money for gasolines in motorbike. All right, thank you for review. I'm having a little bit of issues with whiteboard here. It seems that I cannot navigate in my whiteboard. Oh wow, I don't think I have any good solutions to this. You can you can hold your like control control. yeah, control With and select, right? scroll and then scroll your like mouse. Yeah, I tried that. It didn't work. Maybe I'm using an outdated version of Zoom. Yeah. Well. All right, so oh wow. All right, so I guess I will put it somewhere else in the screen. It doesn't matter. I can put it anywhere. All right, so I will explain about my points first. So motorcycles are really an entertaining means of transportation. It has a lot of fun facilities and tools to go around, as well as it is really versatile. It can be used anywhere in all terrains. You can go anywhere in the mountains, narrow roads, or basically anywhere you can think of, even on the roofs, right? But really you can use cars on those situations.
if the road is too narrow or it is too muddy, then the cars is definitely not a good option to go through those tracks. And as well as on the mountain roads, bikes are usually better at enjoying the breeze, enjoying the views, and the scenarios, the environment around you is a lot better when you're traveling with motorcycles. In Vietnamese, we have a term đi phượt, yeah, but we don't have any similar terms to cars, and then and I think motorcycles. that's Wait, I'm presenting. So next is the fuel efficiency. To be honest, a lot of people use fuel, but in terms of personal economy, in terms of personal finance, using motorcycles is always a more affordable and choice, because the price of motorcycles is reasonable. It's always a lot cheaper than a car. However, and also, the price of fuels is also cheaper for motorcycles, and I would like to rebut the point that wait, never mind it. All right, and motorcycles are require less infrastructure to operate than that of cars and other vehicles, because in New York cities and other cities in developed countries, they have really wide roads that could fit like 10 cars at once. Somewhere like the Golden Bridge in the New York cities, or San Francisco, or bridges between the states in America. They are really wide and could support a lot of vehicles and cars at once. And because most of the population uses cars, so they require really heavy infrastructure, and the fund required to build all those bridges are criminally expensive, and the governments have to think a lot about them when planning the city. So it's a lot more complicated. And in Vietnam, specifically in inner cities, it's really narrow. There is not much space for extended roads. So you gotta build it compact and make sure that everyone can travel and that are able to support such a heavy population in per area. So all in all, motorcycles are efficient in terms of cost and area required, space required for parking and for operating. And houses in Vietnam are so small and they are next to each other. Unlike in the US, houses are really far from each other, and you can have like all sorts of gardens, and the houses can be can be really big. However, in Vietnam, you usually have small houses. So the space required for parking, especially in the city, is super super hard to find. It's not that spacious, I think those are my points. Okay, I think when you mentioned about the recreation aspect, I think that's a many way to we can relax and enjoy the atmosphere and all the views, spectacular views along the road. But the air pollution is a serious problems in Vietnamese cities, so we need to reduce and to prevent it soon to maintain the good atmosphere for everyone, especially the pregnant women and their children, because they have many because they are a pressure on to many the hazardous waste in the road and streets. So when it comes to the parking, I think if we ban the motorcycles, there's many large space for cars to park easily and more accessibly. So it depends on the personal finance, something like that. So I think there are
a number of people have a good access and a good financial conditions to afford for to have a car, private car. So I think the governments need to impose some new regulations and some tax for the cars when the drivers want to travel in the inner city. So I think that is a good funds for the government to can spend for many welfare and some utilities for educations or healthcare system and upgrading the infrastructures, especially infrastructure related to the transportations and energy efficiency. I think that is serious problems and debatable questions recently. So we need to take advantage of our the public transport to reduce burning fossil fuels and other fuels, biofuels. So we not only reduce the fossil fuels, but also we diminish the carbon emissions. So I think that is a good method to produce contribute to the sustainable development in the world. So I think it is our rebuttal for the arguments of this region. So I want to present a little bit more ideas before I come to rebut your ideas. So first of all, when banning something, you should be really prepared for it, and it could take hundreds of years to prepare and to take that policy into and to apply that policy into the society, especially in the city. It could take a long time to prepare, and if we ban it right now, it will create a temporary crisis, as there is not an alternative solutions ready to the wide to the popularity yet. I mean, you have all the Tesla cars and electric bikes or bicycles and so, but if you think about it, it's not that popular yet. I mean, bicycles are popular, but they cannot travel for on a very long distance, and they are usually really slow. And if you want to get to where you need to be, bicycles are definitely not a good way to get you there. And in terms of Tesla cars and electric bikes, although they are popular, but electric vehicles are electric and they cannot travel on a very long distance either. So so if you want to travel like from the south to north, that's not possible. Maybe in the inner city that's possible, but again, many people are traveling back and forth to or fro between cities for the work or maybe the Grab bikers, you know, they really need a heavy distance to be able to travel around the city, delivering people and shipments and deliveries out and all. They really need long distance to travel, and electric bikes definitely cannot provide them that, because they need a really long charging time. Even if they use extra batteries, that may only last like maybe 6 hours, and then they gotta recharge again. So it really costs a lot more electricity and a lot more money to actually buy those electricities from the EVN company to make up for, to compensate for those fuel price. And then about the sales of motorcycles, if we suddenly ban it, and so the whole sales system behind the motorcycles, and your famous prominent motorcycles production and manufacturer companies such as Honda will really, or Yamaha will really be in big trouble, and it will create a shift in the employment rate. It is definitely a reduced chance, because a lot of employees working in Honda, providing utilities, fixing motorcycles, etc. So I think that blue chip companies will be affected, and therefore leading to a huge
unemployment rate, a huge decrease in unemployment rate. As well as motorcycles are a important component in the traffic since industrialization. So if we suddenly ban it, it will be some kind of ungratitude. I mean, after all, they help us a lot, so we should have some measures to maybe try to reduce these uses gradually. So banning it all out of sudden would just be a really inefficient means of dealing with things, and because of these reasons, it will create a temporarily a momentary shift, a crisis in the inner city transportation system, and then it will suddenly spread out. Maybe maybe motorcycles will be sold in black market or will be traded. So it will become a new luxurious, ostentatious business. So that those will be a lot more into business than be of help to the casual people, to the ordinary people. And then and because of these changes, these shapes in the uses of motorcycles, the whole transportation system will be in a crisis, and it will have a blockage. It will have a lot of problems, and then ultimately lead to the breakdown, lead to the destruction, collapse of the whole transportation system, to the whole national transportation system. And because transportation is of great use to any other industries, and for example, coders or engineers or workers, they have to get around to get to construction sites, right? So banning it would like, where do the workers even have the money to afford their cars or public buses, right? Would they be available to the working sites? Would anyone actually travel there other than the workers? Would businessmen actually think that it is profitable to invest a bus stop there in the working sites? And even if they have a working, and even if they have a bus stop there, you gotta know that the industrialization area, especially in the Samsung industrialization area, is huge. Like, you cannot imagine how big it is, and they gotta walk around after leaving the bus stop. That's unimaginable. All right, so those are my points. Now I would like to rebut your ideas about harmful waste. There are about air pollution. I gotta agree with you that auto motorcycles produce 16 times more hydrocarbon hydrates compared to cars, and 3 times more carbon dioxide. But a lot of people own cars in developed countries, but they still produce a lot of waste. And to be honest with you, the majority of the air pollution does not really come from the transportation system. It accompanies for like maybe 10 or 20% of the whole air quality index problems. The majority comes from factory and come from housing. So you cook with your cooking utensils at home. You cook a lot at everyone's home, right? So those are the main sources of pollution. They produce like 40% of pollution, and then factory produce the rest. So if we were to tackle air pollution, banning motorcycles isn't enough. You gotta educate people, because there are environmental friendly models of motorcycles, and although they are a bit more expensive, they are still quite durable and usable in many situations. So if we educate people enough, they could care more about the future, as well as businessmen would, organizations would improve working policies for their workers. They will be able to afford more eco-friendly vehicles. And for the upgrade infrastructure, that is unavoidable. But again, infrastructure has to have its limit. And so let's take Korea or Japan, for example. They are not really spacious, but they could support a lot of cars. That's because they have a heavy system, a sophisticated, complex
system of roads and bridges, as well as right. So let me take a hospital in Japan as an example. They even have to scroll like how to make the road go around an axis so that they can go to the top roof of the hospital to park the car there, and then they will go down to take the services, do some treatment there. So that's really takes some time going around there, and because it is efficient in terms of space, it costs a lot to maintain the whole axis, to maintain the whole infrastructure, and the maintenance of high buildings, sky or sky something building, sky touching building or something, mushrooming. So you gotta really invest a lot about that, and even if you invest in them, it's not good for the environment. Because Ho Chi Minh City have invested a lot in the infrastructure, a lot of high buildings. So and the foundation of the city isn't really too strong, isn't really too firm. Because of that reason, Ho Chi Minh City is soon going down in the city, ngập lún sâu xuống biển. Yeah, so by 16.5 centimeters per year, one of the fastest reducing city in the world, provided by the UN research, aided by other geological world level companies. So those are the serious accounts that you gotta take into account. And to be honest with you, I'm in Ho Chi Minh City right now. And my personal view is that Hanoi have a lot more concentrated infrastructures, and infrastructure are harmful to the city in long term because they only last for about a decade or more, and they need a lot of money to maintain and to maintain the whole system. So if they have to reconstruct it, it will take a lot of money as well. And take a city example, in China, for example, I think it was in Hong Kong or something, where they reconstruct a building with dynamites, and that caused a serious pollution to the city for a few months, which was a lot more serious than what motorcycles could cost in Vietnam. So I think that upgrading infrastructure is not really a good way. And so take the US, for example. They have sky touching buildings, really they have a lot of them, but the foundation is really strong and firm. The city planners have planned them really carefully, and they accounted for the future aspects as well. And in Vietnam we have the whole apartment buildings that are really long, right? So they're really high. But in the US, they usually have their apartments are like 4 floors or maybe 6 floors, and they have plant a lot of trees around there. That's because they are spacious. But again, they invest in the low altitude buildings, and that's more that's better for the firm of the city and for the foundation of the city in general, as well as more sustainable for the future. It also requires less to maintain the whole city as well. So those are my points. Okay, I think it's a fantastic speeches, because there's many useful information about which are interest from the academic research, and some of the breaking news recently. So I think let's have just mentioned many breaking news and information which are can support effectively for choose the arguments of two team. But when it comes to the convenience, when some workers travel to the workplace, I think it's a systematic challenge for the government to boost the public transport and reduce private vehicles, because when the foreign tourists talk about Vietnam and Vietnamese transport, they really was really shocking with the
flows in the streets. So I think it's a bad image for the foreign tourists to come again to Vietnam in the future, and which are impact on the tourism industries, some service industries. And when come to some the advantage of motorcycles, there's the district team have just mentioned about the convenience. I think it's the only advantages, but there's many the more serious problems we need to tackle and deal with as soon as possible, such as the air pollution and the upgrading public transport, because it is modern and radical approach when some developed countries have ever applied for their transportations. And when come to some the recreational activities, we have alternative choice for that. So I think it's the best way to maintain the quality, the high quality of the air, and maintain the atmosphere for pregnant women and the children. So they can boost the image of Vietnam in the world and attract more tourists from the overseas countries. And there are many good funds of foreign organizations or investment which invest in domestic companies or firms, because infrastructures is main key, the key factors when investors consider the cost and the benefits to invest money in company in a particular countries. And infrastructures need to be upgraded gradually. But we need to ban the motorcycles and impose some regulations and some taxes with the cars when the drivers want to travel in a cities. I think it's a good fund for the others investment in infrastructures. And when infrastructure need will be more convenient and modern, I think it's a good chances for the in attracting investment and have a good atmosphere for children and for city dwellers to enjoy the life. Although there are some convenience of the motorcycles, but I think it is not appropriate with the Vietnamese streets, because there's many narrow streets, narrow road in Vietnam. So we need to transform to alter this approaches with public transport. I think it's there are more advantages with disadvantages of these problems, and to have a sustainable development for the life and the developing economy, domestic economy. Okay. Vân and Trường, do you want to share anything? As Leo have just mentioned about in investing in the building and the high-rise building, but I think it seems not have not a close-knit bond with infrastructure structures.
in transportations, and some of the phenomenon or some problems lún sụt hay là when it's because it damage and cost from the over exploiting the waters in the ground. So we need to adjust all the regulations and activities when it's come to the water's consumptions, and take advantage of the available waters in some of the waters company to reduce the waters which are employed in the ground, to reduce some of the given phenomenon. When Obama, the president, the ex-president of US, when he came to Vietnam some years ago, he's really was really shocking with the close transport in Hanoi streets. So I think it's bad image with others, with the foreign tourists and investors. So we need to build a brand image, a good image for our countries about its transportations and the atmosphere and the high quality life of the city dwellers. Vân and Quang, do you want to say anything? And no. It's quite a complicated debate. How about you, Quang? Yeah, actually, I have no idea. No. You hear me? Yeah. No. I don't have any ideas now. So shall we begin the free talk? Yeah. Alright, thế bây giờ mình nói chuyện gì nhỉ? Em ở trường học giỏi đến mức nào? Em học rất giỏi luôn. Ủa chưa có hình như cái này cũng lưu được ấy. Họ sẽ lưu cái bảng trắng này. Yeah, nó lưu cả trong quá trình xem màn hình mà. Lưu cả. Thế thôi. Rồi tôi dừng xe nhé. Ok. Giờ mình nói chuyện gì nhỉ? Mọi người có câu hỏi nào thì cứ đặt ra nhỉ? Rồi mỗi người trả lời. Đó, không biết có gì chủ đề hay bàn luận đi. Thì đây, em có câu hỏi. Ok, như mọi người đã biết thì em cũng có mong muốn đi du học, nên là thì giờ em nên làm cái gì kiểu để làm đẹp cho cái CV của mình ấy. tham gia các hoạt động tình nguyện về môi trường hoặc là những cái thứ liên quan đến đấy. Câu hỏi không biết cái này như nào. Có cái tiêu chí nào của các cái học bổng chục nghìn đô không nhỉ? Chắc phải có tiêu chí gì đúng không? Em còn chả biết là có sự tồn tại của cái học bổng thế không. Có mấy học bổng 30.000 đô 30.000 đô gì đấy.
Trời ơi. 35.000 đô, ví dụ như học bổng Olympia thì là 35.000 đô đúng không, bên Swinburne ấy. Còn hơn cả lương YouTube à? Ngày trước mình cũng quen một bạn du học Oxford Anh, nhưng mà bạn ấy thì đi theo học bổng chính phủ apply IELTS 8.5. Cao đấy. Cao. Lên mạng tìm mấy cái học bổng. Theo mình quan sát thì các trường nước ngoài thường thường tức là mỗi nước thì có một cái khía cạnh riêng ấy, nhưng mà thường họ focus vào yếu tố con người đúng không? Tức là xem mình có cái mong muốn gì và mình có khả năng gì để đóng góp và để phát triển ở bên cái trường đại học của họ ấy, để đóng góp về cái mặt học thuật của trường ấy. Thường thường hay là như vậy, nên các cái bài essay mà người ta chấm thì thường là hay yêu cầu cái tính thực tiễn và cái tính độc và lạ, vừa sâu được bản thân nhưng lại không trùng lặp với các thí sinh khác. Thêm nữa Nếu chắc mà là cái đọc khả thì năng bài nào thuyết cũng trình dẫn nhỉ. nữa. Cái việc thuyết trình cũng là một yếu tố quan trọng đấy, bởi vì bên nước ngoài người ta họ có xu hướng là đúng không, lắng nghe và debate. Thế cho nên là nếu mà là MC hoặc là tham gia các cái chương trình, các cái cuộc thi liên quan đến debaters hoặc là đấy thì nó sẽ tốt hơn cho cái CV. Em sẽ suy nghĩ về cái việc này sẽ có làm không. Đúng không? Trường trường có tìm hiểu về các cái đấy chưa? Em cũng đang tìm hiểu và em nghe nói như thế. Anh thì không tìm hiểu nhiều, nhưng mà anh thấy hai cái khía cạnh đấy là chắc chắn là sẽ được cân nhắc nhiều đấy. Tức là cái khả năng mình viết một bài essay offline, nhưng mà mình phải sâu được cả về cái tư duy logic lẫn về cái định hướng, tức là nó hơi xa xôi một tí, nó liên quan đến cái chiến lược để mà đóng góp về cái mặt học thuật cho cái trường đại học của mình offline ấy. Đấy, chứ không phải viết như tất cả những người khác là có một cái form gì đấy gây ấn tượng. Thì thường người ta rất tinh, người ta sẽ biết được là cái bài nào mình theo form và bài nào mình tự viết bản thân mình. Đấy là lý do mà nên Được rèn luyện tức là có nhờ chỉnh sửa nhưng mà bắt cũng đấy nên mà. là tự. Kiểu giống như giám khảo được rèn luyện để bắt gian lận ấy, cái này cũng như thế. Tức là người ta sẽ biết được là mình viết thật hay là viết bằng một cái hỗ trợ, và thường cái ideas mà hỗ trợ thì bao giờ nó cũng có cái tính phổ quát, tức là họ sẽ biết được là cái này là nhiều người cũng đã dùng rồi. Thế còn khả năng dẫn dắt với lại thuyết trình debate thì có lẽ là cũng là một cái yếu tố cần cân nhắc đấy, rèn luyện nó như Leo đang làm này. Yeah. Thì đôi khi là mình thuyết trình ấy thì đôi khi mình bị run ấy, mình chẳng biết làm sao để khắc phục cái này cả. Nói chung thì khi thuyết trình thì ai cũng có cảm giác run thôi, run thì quan trọng nó ảnh hưởng mình đến đâu. Ví dụ như trong lần trước trong cái ngồi vào phòng thi speaking ấy thì mình không run, nhưng mà chả có ý gì, đầu trống rỗng. Nói chung là thế nào nhỉ, như hôm trước anh có hỏi anh Sơn về vấn đề này nhá, để em trường thuật lại cái câu nói của anh ấy cho mọi người nghe. Đâu nhỉ? Thế, trong một đi speaking thì em nên làm sao để giữ bình tĩnh, hiệu quả và có cảm hứng ạ? Cái này thì anh thấy nó là bản lĩnh và tâm thế của từng người thôi. Thầy Khánh Minh Lê khuyên là luyện cuộc khơi của mình cho khỏe. Còn anh thì anh prefer trước khi vào phòng thi speaking thì nên làm gì đó physically, thì sau khi làm thế anh thường thấy thoải mái hơn. Ví dụ như vươn vai hoặc những mấy cái, of course là không làm ảnh hưởng đến người khác vào phòng thi. Thì thì đó là lời khuyên của anh. Còn mình thì mình chưa bao giờ vào phòng thi IELTS speaking nên mình cũng không rõ thế nào. Còn về những vấn đề mà thuyết trình các thứ ở trước mặt đám đông hay trước lớp ấy thì căn bản là em chỉ chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị từng nội dung rồi đọc nhiều sách báo, rồi tóm lại là mình có thể cover được một lượng lớn kiến thức về cái chủ đề đó, thì đó sẽ là điều cực kỳ thì đó sẽ là điều cực kỳ tốt. Thì tức là mình có thể ứng phó với kỳ mọi câu hỏi nào thì mình sẽ có tự tin
Và ngoài ra thì cũng có thể luyện tập trước gương hay gì đó, thì mình trước gương xong rồi ghi lại lời nói của mình, cảm giác mình sẽ có đủ fluency gì đó thì mình sẽ có tự tin khi giao tiếp. Với cả ngoài ra thì cũng nên luyện cái thói quen đó là khi bạn chiếu cam hay gì đó ấy, thì là ví dụ quay chụp ảnh cái gì đó thì thì cố gắng để bạn nhìn chính diện nhất có thể. Vì điều này khi làm bạn sẽ nhìn vào mặt của bạn, sẽ nhìn vào biểu hiện của bạn, bạn đồng ý hay không với biểu hiện của bạn thì bạn sẽ có thể đưa ra đánh giá về kiểu bạn có thỏa mãn với góc nhìn của bạn, với cách bạn nhìn bạn hiện tại hay không, thì có thể để tiếp thu được đó. Thì nó cũng tương tự với việc nhìn trong gương thôi, mỗi tội là live action đấy, kiểu vậy. Thì thực ra thì nói về cái phần thuyết trình thì chứa là kiến thức thôi, mình không có kiến thức mình chả có gì để nói cả. Có kiến thức xong rồi là có thể hiểu một chút kiểu thân thiện các thứ, làm chút thân thiện thì đó là mình còn phần chuẩn bị. Ví dụ mình làm PowerPoint hay mình nói chia phần như thế nào, rồi nói công từ như thế nào cho nó có tức là cho nó có tính thân thiện đấy, thì hòa đồng hay là kiểu liên kết thì gần gũi với người nghe, thì là mình nên xác định thế này, mình xác định đối tượng mình đang nhắm đến, người nghe là ai, rồi mình sẽ nên làm như thế nào để có thể gắn kết với họ, để có thể hiểu họ, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm hoặc chia sẻ kiến thức mà họ cần. Thì vậy thôi. Một số những cái candidate của IELTS speaking ấy, thì lúc mà người ta nói chuyện với lại cả examiner ấy, thì lúc mà exam em chả hiểu tại sao lúc mà examiner cười ấy thì họ kiểu format luôn cả cái ổ C, họ không nhớ được cái gì cả. Thế là mấy cái ông candidate bước ra bảo là ui, không có được cái gì luôn đấy. Chả hiểu tại sao như thế. Thực ra thì khi liên quan đến phần IELTS speaking thì cũng như mình nói là nó còn phần tâm thế mỗi người. Thì thực ra là thầy giáo IELTS cũng rất muốn bạn đạt được điểm cao, nhưng mà nhưng mà thế là tức là bạn hãy có thói quen là nói chuyện với người khác rồi mặt phải cứng đơ, đúng không? Khi nói những vấn đề gì giống nghiêm túc mà phải cứng đơ thì mới nói được. Còn còn thế thì nói chung là sao để những cái tưởng tượng của ta cùng nói chuyện bình thường, chỗ để luyện thêm tiếng Anh, xong rồi tức là giao tiếp với nhiều người Tây và mình sẽ quen cảm giác nói chuyện với người Tây. Thì tất nhiên môi trường trong vòng interview sẽ khác một chút, nhưng ít nhất mình vẫn sẽ có một chút quen thuộc. Thì khi người ta cười thì có nghĩa là kiểu người ta muốn thân thiện với mình ấy, người ta muốn mình được điểm cao chứ không ai muốn gì hàng người khác cả. Thì bạn có thể là dành một xíu thời gian, ví dụ xin phép họ mình thở một chút, như thầy Tùng bảo đấy, mình xin phép họ mình thở một chút, lấy lại bình tĩnh trước thì xong họ sẽ chấp nhận thôi, chẳng ảnh hưởng đến điểm của mình cả. Nói chung là cũng liên quan nhiều đến kỹ năng giao tiếp rồi kỹ năng trình bày bản thân các thứ. Thì những phần đấy chỉ có để đi ra ngoài giao tiếp nhiều, chứ chưa mấy cái tips này thì nó đúng một phần, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thực tập, do mình có quen với cảm giác đó không. Chỉ ví dụ hôm trước em đi máy bay em cũng chuẩn bị khá nhiều ấy, nhưng mà xong đến nơi cũng quên chứng minh căn cước công dân, xong rồi sau lên máy bay thì ù tai các thứ đấy, cái đấy em đâu biết trước được. Kể biết trước được thì em không chắc là hiệu quả của mình có hiệu quả, phương pháp của mình có hiệu quả hay không đấy, như vậy. Ra cái speaking thì về cơ bản là nó đang là một cái đối thoại giữa hai người, thì mình cứ focus vào những cái nhu cầu của đối phương là được. Thường là giám khảo bao giờ họ cũng sẽ có một cái tâm thế là họ muốn mong chờ cái câu trả lời nó hay và nó có nhiều kiến thức, chứ người ta không có nhu cầu là nghe lại những cái câu trả lời mà nó được gọi là được định hình cho cái band mấy, bởi vì là dùng nhiều cái cấu trúc này cấu trúc kia đâu. Thế thì khi mà mình có nhiều kiến thức và có nhiều ideas thì tự khắc mình phải dùng những cấu trúc như vậy để diễn đạt thôi, chứ nó không kiểu như là mình phải lập trình là bây giờ mình nói câu này và mình phải có cái idiom này và có cái phrasal verb kia, thì không phải. Thường là những cái phrasal verb hay là những idioms nó gắn liền với văn cảnh, do vậy những cái ideas của mình nó phong phú và nó tinh tế, thì bắt buộc mình phải dùng cái nó thì mình mới diễn đạt được. Mình không thể dùng good bad để mà diễn đạt các cái ideas mà nó tinh tế và nó đi sâu vào cái cảm xúc ở từng khía cạnh nhỏ được. Đấy, thường là để mà tự tin thì chắc chắn khi mà mình kể cả thuyết trình hay là cả speaking vậy, mình phải cố gắng thuyết phục người đối diện bằng kiến thức và bằng cái cố gắng là giữ cái cách nói chuyện và lập luận nó mạch lạc một tí và nó khách quan, chứ không phải là vì mình sống ở địa điểm này cho nên mình chỉ nhìn nhận xung quanh mình. Và thường là mình trích được các cái nguồn research hoặc cái khảo sát mà nó đã được release trên mạng ấy,
mà có thể là người ta không biết, nhưng mà người ta có thể áng chừng được cái thông tin đấy là reliable ấy, thì người ta sẽ tin hơn. Đấy, bao giờ khi mà người ta vừa có thông tin, người ta vừa có bằng chứng thì người ta sẽ nhớ lâu và người ta sẽ ấn tượng. Đấy, thì những cái mà càng tinh tế, mình càng sâu được nhiều thì người ta càng ấn tượng càng nhiều thôi. Thì vào phòng thi mà mình có được những cái ideas và sẵn sàng cái việc thuyết phục họ như vậy thì mình cũng quên tất cả những cái tiêu chí còn lại. Thì thường là với các cái bài speaking band cao tầm 8, 9 ấy. 8 thì cũng cao, nhưng mà tầm 8,5 đến 9 thì thường là họ phải đạt đến cái mức độ là họ đang thuyết phục người đối diện, chứ họ cũng không hẳn là tham dự một bài thi nữa. Bài 8 thì nó đang còn ở cái mức lưng chừng, tức là vẫn là cao nhưng mà nó đang còn phải theo form này form kia, chứ còn 8,5 trở lên thì chắc chắn họ đã có một cái sự khác biệt, thuyết phục người đối diện bằng cái luận điểm của mình, và chắc chắn là không giống ai ngày xưa. Thế là có thể lặp lại một vài cái idioms hoặc là cái collocations, nhưng mà chắc chắn là cái logic, cái mạch logic là nó sẽ khác. Đấy, thì khi nào mà mình cảm thấy mình có thật nhiều thứ để muốn show cho người khác và để thuyết phục họ, và mình tự tin mình làm được cái việc đấy thì mình mới tự tin được. Chứ còn mình cứ bập bõm những cái idea, xong rồi những cái information mà được thu lượm ở chỗ này chỗ kia một chút, được tính là hay, nhưng mà ghép vào nó rất buồn cười, nghe nó không có cái bản sắc của mình đâu. Nếu mà ví dụ mình ban đầu mình giới thiệu mình là một người thích, đúng không, love reading chẳng hạn, thế thì mình phải show được là cái việc love reading này nó thể hiện ở những khía cạnh nào, những chủ đề nào. Nếu mà mình nói là mình có một cái thế mạnh về medicine và laws, thế thì khi người ta có hỏi lại một cái câu nào đấy thì mình phải rất sẵn sàng cái việc là mình sẽ đưa lại cho người ta một loạt cái thông tin mà có thể trước nay người ta chưa bao giờ nghe. Vì vốn dĩ là giám khảo người ta có một cái sự gọi là cái ability, the good ability about language thôi, chứ họ cũng không hẳn là sâu sắc về mặt chuyên ngành đâu. Mỗi chuyên ngành họ biết một chút chứ họ không biết sâu, và nếu mà biết sâu hơn họ thì chắc chắn là mình thuyết phục được, đúng không? Họ không biết sâu lắm đâu. Với medicine chắc chắn họ không sâu lắm, với law cũng vậy, bởi vì họ khả năng cao là họ học một chuyên ngành nhưng mà họ gắn liền với nghiên cứu ngôn ngữ là chính, về ngữ pháp, về cú pháp, về cách dùng từ, dùng câu và cách diễn đạt trong một cái mạch liên quan đến writing và speaking, chứ họ không phải là các master về các profession. Do vậy nên nếu mà mình đọc nhiều và mình có một cái am hiểu đủ rộng, mình tự tin với họ thì chắc chắn là mình sẽ thuyết phục được họ bằng những cái mình có mà họ không có. Đấy, mình phải tin tưởng cái điều đấy. Nhiều examiners người ta cũng không focus quá chuyên ngành nào cả, do vậy nếu mà mình nói sâu thì chắc chắn họ sẽ bị thuyết phục. Và thường khi đấy thì cái vocab thường nó không dưới band 9 đâu, thường là cái vocab band 9 thì thường nó cũng không gắt gao lắm với những người mà sử dụng tiếng Anh như là một công cụ để trình bày một vấn đề học thuật. Đấy, còn nếu như mà mình chỉ dùng các cái cụm mà nó gặp nhiều trên mạng và được recommend bởi nhiều sách ấy, thì giám khảo họ biết mà, họ biết. Do vậy nên mình dùng tốt nhưng mà mình cũng tầm band 8 thôi. Các cái band càng cao thì họ càng yêu cầu về mình về trình bày một cái vấn đề không quen thuộc một cách tự nhiên và logic. Đấy, thì chắc chắn là không ai có thể master tất cả các lĩnh vực được. Đấy, nhưng mà nếu mà có một yêu thích một cái lĩnh vực nào đấy, học thuật, có thể là về economics, về medicine, về laws, business, hoặc là về human, đúng không, management, resource management, đấy, quản lý nhân lực ấy, hoặc là về culture, đấy, arts, vân vân, history. Đấy, thì mình có thể focus vào và thể hiện với họ là mình đang nói chuyện như hai người đồng nghiệp với nhau ấy, chứ không hẳn là một người kiểm tra và một người đi dự thi. Thì thường là chắc chắn là cái tiêu chí về lexical resource hay là về coherence and cohesion thì sẽ là điểm khá cao. Fluency cũng vậy. Khi mà mình ngắt ngữ, nhưng mà cái ngắt ngữ này của mình nó đang chọn cái thông tin để mà cho họ hiểu một cái điều mới, thì họ tin chắc là cái hesitation đấy là cái hesitation của band 9, tức là hesitation mà nó liên quan đến kiến thức và nội dung ấy. Đấy, kể cả mình có dừng 1-2 giây nhưng mà những cái điều đấy họ biết mà, họ biết là mình dừng để làm gì mà. Đấy, thì cái fluency and coherence cũng rất dễ được band tầm 8 và 9. Đấy, còn grammatical range thì nó đơn thuần là một cái giống như là gì, một cái bước thôi.
tức là mình sử dụng càng nhiều cấu trúc càng tốt. Thế thì muốn vậy thì mình phải am hiểu về các cái sentence structures, nó có tầm hơn chục sentence structures, các cái sentence patterns đấy. Đấy, khi mà mình dùng tốt những cái đấy, mình dùng các modifiers để modify cho các cái thành phần trong câu và sắp xếp nó một cách hợp lý, tức là mình sẽ luôn phiên, có lúc thì mình dùng cái adverb ở đầu, có lúc thì mình dùng một cái prepositional phrase ở đầu. Đấy, thì mình sẽ đảo liên tục. Thì cái việc đảo đấy là nó là một cái tất yếu thôi, bởi vì bài nói của mình bao giờ nó cũng là một cái mạch. Đấy, ví dụ như ban đầu là nguyên nhân, ở giữa giải pháp và phía sau là tác động hoặc ngược lại, bao giờ theo flow, theo một cái logic như vậy. Thì cái điểm grammatical range nó sẽ boost rất nhanh. Chính là cái tiêu chí này là dễ nhất trong 4 tiêu chí. Nhưng mà bây giờ Nhưng mà không nhiều thầy cô dạy được cái này. Grammar đấy thì người ta bởi lúc mà nói thì nó không được tự nhiên, với lại người ta hay quên về cái grammar mình đang chỉ ở chỗ nào, nên là hay mất điểm ở chỗ đấy, mặc dù nó là đúng là một tiêu chí dễ thật nhưng mà lại hay mất điểm. Thật ra thì thật ra cũng phải thừa nhận là nói là giáo viên đều đào tạo, giáo viên Việt Nam ấy đều đào tạo để dạy grammar, nhưng không phải giáo viên nào cũng dạy tốt phần grammar for writing đâu. Đấy, vì vốn dĩ cái grammar for writing thì nó yêu cầu một cái am hiểu về logic của cái chuyên ngành. Đấy, và khi mình đọc thì nếu như mình có một cái notice, một cái nhận diện đến các cái grammar được sử dụng trong bài reading hoặc là các cái academic books, thì mình sẽ hiểu là những cái cấu trúc grammars này native writers người ta rất hay dùng. Đấy, thì khi mà mình học thì đừng chỉ học lexical resource, đừng chỉ chăm highlight các collocations, mà hãy highlight cả các cái grammar structures. Thì khi mà mình có một cái để như vậy thì về lâu về dài mình tiếp xúc tầm 1 lần thì có thể quên, 2 lần quên, nhưng chắc chắn từ 5 đến 7 lần sẽ nhớ thôi. Nó là một cái sự ngấm về ngôn ngữ mà cần thời gian là như vậy. Nhưng mà có rất nhiều người dành rất nhiều thời gian cũng không ngấm được. Lý do là vì họ không chọn cái cách tiếp cận này, và rất nhiều giáo viên cũng không biết điều này để hướng dẫn học sinh được cơ. Đấy, với anh học ở trung tâm thì rất đáng tiếc là trung tâm có những giáo viên chất lượng vừa phải thôi. Đấy, thì với những giáo viên như vậy thì mình không thể boost được, mà mình chỉ có cách tự học hoặc là mình tìm kiếm các nguồn tài liệu khác. Anh cũng có theo dõi các cái show của thầy Tùng, thầy Đăng, thì thật ra các thầy thì master rồi, nhưng mà cái cách chia sẻ của các thầy thì đang còn ở cái mức là các thầy tức là đưa một chút một, chứ chưa có cái clip nào mà nó trọn vẹn cả. Thầy đưa hạn chế lắm. Kiểu cách nói của các thầy là cố gắng được ban 9 nhanh nhất ấy, thì tức là sẽ học được kiểu đối phó hơn, và cũng là học từ bản chất tiếng Anh ra, nhưng chỉ là đối phó với kỳ thi. Chứ còn bản chất của kỳ thi IELTS đó là để dùng là một công cụ để lên tới kiểu để kiểm tra đánh giá mình, để lên tới trình độ học vấn, để vào các Đúng trường rồi, đại học. nó là về học thuật. Vâng, đấy thì mục tiêu của thầy Tùng cũng khá là khác với mục tiêu của ban đầu của IELTS. Thì vậy thông tin của thầy Tùng chỉ mang tính là cũng rất tốt cho tiếng Anh của bản thân, nhưng mà chỉ là đối phó kỳ thi IELTS. Đúng rồi, anh cũng không thấy nhiều cái chất học thuật ở trong đấy, bởi vì các thầy đang chia nhỏ nó ra và giới thiệu nó hơi phân mảnh một chút, nó không có động. Mấy thầy không chú trọng lắm về cái mục là bạn có được ban cao hay không thôi, mà nó quan trọng mình phải áp dụng được cái đấy vào đời thực. Chứ thật là nếu mà mình được ban cao rồi mà mình không biết sử dụng nó như thế nào ấy, em nói thật đấy. Thật ra thì nếu mà đạt về band 8.5 với 9.0 thì những người band đấy cũng biết sử dụng đấy em ạ. Chứ không biết được mấy grammar chuẩn đấy. band 7 thì còn bảo mơ hồ, chứ còn band 8.5 đến 9.0 thì chắc chắn họ đang biết họ làm gì đấy. Cho nên mình không cần lo đâu. Tại vì trình độ 39 là C2 rồi, C2 cái gì? Quên bật mic. Thì tức là cái 39 đấy là họ tầm trình độ C2 rồi, trình độ C2 rất giỏi trong tiếng Anh, và chuyên ngành thì họ có không nhiều, nhưng mà ít nhất là mỗi một tí. Rồi thì từ những chuyện họ trả lại thành 39 thì ít nhất chỉ có phải C2 có đủ để làm một cái dịch viên cao. Thế vì thế là năng lực của họ cũng rất là giỏi, và trong tiếng Anh thì nói rất tốt. Đấy, còn kiến thức học thuật thì có thể không chuyên ngành quá thôi, bởi vì họ mang bản chất là một giáo viên mà. Thật ra thì các cái kỳ thi chuẩn hóa thì nó sinh ra là để đánh giá đầu vào thôi mà.
nhưng mà vì là đầu vào thì không thể đánh giá được các chuyên ngành một lúc cho nên là IELTS đến cho cùng thì nó vẫn là cái công cụ đánh giá bất đắc dĩ thôi. Thế được tính là tốt nhất trong tất cả các loại kỳ thi chuẩn hóa. Đấy, với một cái công dân hoặc là một cái học sinh bình thường. Nhưng mà để mà đạt đến tầm bên 8.5 9.0 thì chắc chắn phải có một cái điểm rất khác biệt so với những người còn lại. Những cái điểm đấy thì chắc là mỗi người sẽ tự tìm ra. Thầy em thường đánh trọng một phần grammar hơn, thường sẽ như thế. Em đang chưa bài writing như thế này, bạn ấy viết khá là không, bạn ấy viết kiểu giờ tầm 3 năm thôi. Thật ra là grammar thì nó cũng gì nhỉ, nó cũng là một cái phần mà hơi nhạy cảm một chút đấy. Tức là nếu mà đứng riêng thì grammar rất là vô dụng, nó phải dùng được cho reading và cho writing, mà grammar dùng cho writing với reading thì nó lại cần kiến thức, bởi vì là khi mà mình xác định được cái ý nghĩa của cái thông tin đấy thì mình mới biết là nó đang có vai trò gì, nó đang là effects, đang là causes hay là đang là solution, cái kiểu như vậy. Thế cho nên là rất nhiều giáo viên biết rất nhiều grammar nhưng mà hỏi là phân tích một cái cấu trúc grammar của một bài reading pages thì họ không phân tích được đâu. Đấy, cho nên là mình phải rất chủ động trong cái việc là tìm kiếm cái kiến thức này. Nhưng mà giáo viên văn hỏi là Grammar mà để làm các cái trắc nghiệm đúng sai trên trường thì về cơ bản đấy là cái cách, đúng không, gọi là dễ nhất để học ngữ pháp thôi, để làm quen tiếng Anh thôi, chứ nhưng mà nó nói grammar này là gì mà, rồi người ta bắt mình chia thôi, chứ người ta không bắt mình là viết cái câu grammar đấy ra, viết ra một câu hoàn chỉnh rồi ghép nó thành một cái đoạn văn, người ta không bắt như thế. Kiểu bây giờ học ở trường cấp 2, cấp 1, cấp 2 người ta còn chả chú trọng một nói, nên cấp 3 nói không ra gì nữa, kiểu phát âm không tốt đấy. Thực ra thì cũng một phần là do ở cấp 1 thì họ không có nhiều không có nhiều thầy cô giỏi phần speaking đấy lắm, thì không trọng vào đó, rất là chương trình học cũng khá nặng rồi. Còn hiện tại thì chương trình học mới thì có vẻ sẽ nhẹ hơn các môn khoa học, còn tiếng Anh không rõ có nhẹ hơn hay không, nhưng mà có vẻ như là sẽ có hơn. Và quan trọng là giáo viên có làm nói không, bởi vì là ở đây một phần nữa là phải giảm độ khó của kỳ thi xuống, bởi vì cô giỏi em bảo là điều này thì gây bất lợi, bởi vì là chương trình của họ dễ hơn, có đến thực tiễn như vậy dễ hơn, nhưng mà ra đề thi vẫn khó, thì điều này không phải vấn đề gì, cũng vẫn sẽ chỉ là học thêm rồi đi học thêm các thứ để bù lại những thời gian mà họ không được tiếp cận với kiến thức khó, lý thuyết khó trên lớp, thì nói chung vẫn phải là giảm độ khó của thi xuống để tăng tính thực tiễn này lên, và ngoài ra cũng có thể tham thi nói hay gì đó giống như kỳ thi speaking, IELTS speaking hoặc chuẩn hóa speaking hay gì đó, thì hoặc là cũng như anh Toản nói là tạo ra một kỳ thi riêng của Việt Nam, thì của đại học quốc gia Hà Nội thì đó là một giải pháp. Còn tất nhiên thì giáo dục Việt Nam của mình thì có khá nhiều vấn đề, có thể từ từ giải quyết thôi. Còn cái giải pháp đấy thì nó giải quyết cho cái việc là cái giá tiền thi IELTS nó đang cao quá và các trung tâm nó đang bị cuồng IELTS quá. Thế khi mình có nhiều lựa chọn thì mình sẽ phân mảnh cái tập trung ra, và bao giờ cũng vậy, người ta sẽ cân nhắc xem là cái lựa chọn nào mà đỡ kém chi phí nhất thì họ sẽ chọn. Đấy, thì với các kỳ thi mà của đại học ngoại ngữ đang sắp tới sẽ phát triển lên ấy, thì nó sẽ là một cái nguồn uy tín để cho các trường đại học trong nước tham khảo. Thì lúc này thì có rất nhiều trường anh tin chắc là sẽ sử dụng kết quả đấy để tuyển sinh đầu vào chứ không còn dùng IELTS nữa. Thì lúc này cái chi phí cho cái kỳ thi của đại học ngoại ngữ đấy sẽ rẻ rất nhiều so với chi phí thi IELTS, bởi vì rất nhiều bạn ở Việt Nam chỉ có mục đích vào đại học thôi, chứ các bạn cũng không có mơ màng cái chuyện nghiên cứu học thuật gì cao xa đâu. Cho nên là việc bỏ 5 triệu ra là hơi lãng phí và nó sẽ là bất lợi đối với các bạn ở miền quê. em cũng phải về thế. Anh có nghĩ là nếu mà có nên thêm mấy cái bài speaking vào trong tiền đề thi cái đó khó lắm. Thật ra thì các cái bài thi chắc chắn là nếu mà kỳ thi của đại học ngoại ngữ mà có tổ chức để đánh giá năng lực học sinh thì sẽ đầy đủ 4 kỹ năng thôi. Nó sẽ có cái na ná gì đấy của IELTS, nhưng mà cái form của nó sẽ thân thuộc hơn một chút với đa phần học sinh, bởi vì IELTS nó nhấn mạnh về cái tính học thuật quá, mà dù sao thì học sinh cấp 3 ở Việt Nam thì dù là rất thông minh nhưng mà cái tác phong nghiên cứu học thuật thì lại chưa nhiều, thành ra là nó là một cái sự lệch đấy. Dù sao đánh giá cái năng lực ngoại ngữ thì các bài thi của đại học ngoại ngữ anh tin chắc là sẽ đáp ứng được thôi.
thì nó giảm cái độ hot của bài thi IELTS này xuống. Thì những cái trung tâm ấy, những trung tâm mà từ trước đến nay dùng cái bài thi IELTS này như là một cái cần câu cơm ấy, thì họ sẽ bị gọi là bị hụt lại cái doanh số. Lý do là vì để mà thực sự mà có một giáo viên mà tốt IELTS thì không phải dễ đâu. Nhưng mà ở đâu bây giờ thấy quảng cáo là giảng viên 8.0 8.5, nhưng mà có rất nhiều giảng viên là không thể dạy được. Tại người ta mà gặp nhiều cái sự dễ dàng quá thì người ta sẽ dạy không được tốt, người ta không biết phương pháp nào. Còn người ta mà gặp nhiều khó khăn ấy, thì người ta sẽ biết là mình đã làm sao để vượt qua cái đấy, thì người ta sẽ dạy được tốt hơn. Nên là những cái điểm mà được đạt nhanh thế thì thường mình sẽ ở một số mình sẽ không dạy được, mà không tin thầy Tùng ấy. Chết rồi. Thực ra thì đánh giá cái việc dùng IELTS thì cũng em nói đi. Vâng, anh nói đi ạ. Dùng cái IELTS ra nó cũng là một cái bất công đấy, bất công cho các bạn ở miền quê. Lý do là vì bất kỳ một cái sự thay đổi nào thì cần thời gian, đúng không? Đấy, nhưng mà 3-4 năm trở lại đây thì cái việc mà quay xe sang xét tuyển bằng IELTS đấy là một cái sự nóng vội của nhiều trường đại học. Có những trường dành tận 50-70%. Thì cái sự quay xe đấy là nóng vội và nó không đáp ứng được cái mục tiêu của giáo dục. Mục tiêu của giáo dục là định hướng và giúp học sinh có được cái môi trường tốt nhất để phát triển cơ. Nếu mà quay xe như thế thì các bạn những cái bạn mà ở thành phố đang có một chút nền tiếng Anh rồi ấy, các bạn sẽ tự tin hơn trong cái việc phát triển lên và thi. Còn các bạn ở miền quê các bạn sẽ có một cái khoảng cách đối với các bạn thành phố, và như thế là không nên. Bởi vì một bạn mà ở thành phố mà có giỏi tiếng Anh hơn một chút so với các bạn ở miền quê mà giỏi toán lý hóa hơn ấy, thì thật ra là ngang nhau thôi. Nhưng mà khi mà quay xe sang IELTS thì tự nhiên là các bạn ở thành phố có một cái cờ trong tay, và các bạn ở miền quê tự nhiên là bị hụt đi cái ý chí. Thì đấy là những cái điểm mà mình nên nhìn vào thẳng vào sự thật. Tức là việc dùng IELTS không xấu, nhưng phải có lộ trình. Nhưng không nên là quay sang rồi xét tuyển một loạt IELTS như vậy là một cái sự, đúng không? Tức là những người làm giáo dục mà đang tạo ra những cái cú hích, những cái cơn dậy sóng về cái việc tuyển sinh như vậy là rất tệ. Đấy. Anh rất không đồng tình với các cái trường mà quay sang xét tuyển IELTS ồ ạt như vậy. Họ đang làm việc rất cảm tính đấy. Họ đang làm việc cảm tính hơn đấy. Còn ngoài vấn đề về hệ thống các thứ ra, hệ thống số các thứ ra, thì ở mang tính bản chất nữa là các chúng nào IELTS thế nào nhỉ? Mặc dù họ thu rất nhiều tiền nhưng mà họ tập trung vào việc đối phó với IELTS hơn là học IELTS. Ví dụ như trường thì họ cũng thu rất nhiều tiền, tầm 72 triệu hơn 100 triệu gì đó, trong kỳ thi IELTS chỉ đảm bảo là hơn 7 chấm, đảm bảo có cái đầu ra 7 chấm. Và trong quá trình đó thì nếu như bạn mà kiểu thất bại rất vào đó thì họ sẽ cho học lại, nó không bởi vì cách thế nào nhỉ, kiểu họ không đạt lớp nào đó thì họ sẽ cho lại, thì thế là nó là một cách kiếm tiền. Nhưng mà vấn đề vẫn là bản chất chủ yếu thì giáo viên họ chỉ dạy kiến thức IELTS thôi, dạy kiến thức ngữ pháp, xong rồi trên lớp thì xong làm bài viết dần, xong từ ý tưởng chắp vá thành, nó không phải gốc rễ của vấn đề. Tức là họ phải Đúng lấy rồi. nguồn tin của họ từ báo chí ra, từ nghiên cứu ra, để ra Đúng thông rồi. tin, để ra kiến thức mà họ Đấy đạt là cách được làm rất tệ để có đấy. thể viết một cái bài IELTS. Chứ đi dạy cũng chẳng khác gì học ở trên trường cả, mỗi điều kiến thức nó khác thôi mà lại thu tiền rất nhiều. Thì đây tạo ra một bất cập, thì đó là ảnh hưởng đến cả một tri thức của một thế hệ trẻ Việt Nam. Thì điều này thì không tốt thế nào, bởi vì khi bạn trẻ Việt Nam ra nước ngoài ấy, cũng từng có hồi xưa cũng từng có một cái bài viết gì đó nói về kiểu sinh mà Việt Nam ra nước ngoài ấy, đa phần là đánh giá sẽ không cao của sinh viên nước quốc tế, sinh viên của ở đó, bởi vì là mình không có tính thực tế, mình không có tính áp dụng. Thì tức là kiểu học ở high school trên trường của Việt Nam họ rất giỏi, thế xong rồi trình độ academic cũng rất cực kỳ cao nữa. Thì nhưng mà thực ra sang đó mình chỉ có thể giỏi được tầm 1 năm hay gì đó thôi, còn 3 năm còn lại thì so với các bạn khác nói chung là đuối hơn. Mặc dù trend này có vẻ đã bị sai lệch đi năm gần đây, vì dù sao thì có một số bạn cũng được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, xong rồi nền giáo dục quốc tế phương Tây thì cũng sẽ khác biệt hơn. Thì tập trung vào chất thường nó sẽ khác. Như vậy có chị Liên hay gì đó thì cũng khá tốt đấy. Thì nếu như ở trường khác ấy, thì chị chắc là rất giỏi, còn ở Harvard thì em không rõ thế nào.
Đấy còn đấy Harvard thì thì do cao vấn quá đề. nhỉ. Vâng ạ. Trường Harvard thì ca của ấy cũng không rõ họ đánh giá thế nào, nhưng mà đấy thì đã là vậy. Thì chỉ là mình không tập trung vào bản chất của học vấn, mình không tập trung vào bản chất của việc học hành để làm gì, mà học để đối phó, cũng chẳng khác gì với thầy cô giáo dạy trên trường cả. Thì nó ảnh hưởng cả thế hệ. Thì họ sau này vẫn sẽ phải đối phó với từng cái, rồi đối phó với sếp, đối phó với đồng nghiệp, hay là đối phó để làm dự án hoàn thành xong. Thì nó không xong từng bước mình sẽ phải đối phó, chứ không là một bản chất thực tế mình có thể ứng phó với kỳ trường nào nữa, mà đối phó với riêng cái Ra trường là đấy. cái kiến thức cái kiến thức mà để mà đạt được, để mà thi IELTS điểm tốt ấy, thì nó lại rất tốt, nhưng mà nó phải lên đến ngưỡng 8 chấm trở lên cơ, chứ còn quanh quẩn tầm 6.5 đến 7 chấm ấy, theo như rất nhiều trung tâm và nhà trường đang cam kết với phụ huynh học sinh ấy, thì đấy là một cái sự lãng phí về nguồn lực xã hội, đang rất nhiều tiền đổ vào đấy, nhưng chỉ đi học mấy cái dạng bài, xong rồi các cái tips tricks, giới thiệu bài thi, xong rồi một số cái vocab A B C, thì những cái điều này nó đang làm lãng phí đi. Một là cái thời gian của các bạn trung học phổ thông, cái lứa tuổi mà rất sáng tạo và năng động, các bạn sẵn sàng học thâu đêm vẫn được mà. Đấy, nhưng mà lại đi học mấy cái gọi là nó hơi rơm rác một tí như vậy thì rất tệ, bởi vì vốn dĩ cái dạng bài của IELTS rõ ràng là nó không boost cái tư duy của mình bằng các cái logic toán hoặc là lý hóa sinh đâu, nên phải khẳng định như vậy. Cái dạng bài của IELTS, nhất là cái phần writing được học nhiều nhất, hay là speaking cũng vậy, nó khá máy móc, nó gắn với kỳ thi chứ nó không gắn với thực tiễn. Đấy, nên nếu mà các cái điểm IELTS từ 8 chấm trở lên thì rất đáng tôn trọng và đáng theo đuổi, nhưng mà còn cái điểm ở giữa mà là công cụ để các trung tâm và các trường, đúng không, liên kết học để thu lấy tiền ấy, thì rất tệ, không đáng bỏ tiền một chút nào luôn đấy. Tức là một là cao hẳn, mà hai là phải có cách định hướng để cho phân luồng học sinh, đúng không? Nếu mà thích về ngôn ngữ thì cứ focus vào và thi thật tốt IELTS, còn nếu thì sẽ dành chỉ tiêu ít thôi, em hiểu không? Nên khi mà mình dành chỉ tiêu IELTS ít xuống thì rõ ràng là những bạn phải thực sự đam mê với ngôn ngữ, các bạn phát triển lên, các bạn đạt tầm 7.5 8.0 ấy, thì những cá nhân như thế được tính là đủ tốt để tiếp tục cái con đường học thuật sau này. Thế còn những bạn mà không, tức là có đam mê về khoa học tự nhiên ấy, thì các bạn cứ yên tâm, các bạn ôn thi môn khối, bởi vì là cái chỉ tiêu IELTS kia nó chỉ là phần nhỏ thôi, thì các bạn không sợ bị cạnh tranh hoặc là bị đẩy lên cái mức điểm quá cao quá. Đấy nên là nếu như mà xét IELTS mà tốt nhất ấy, là chỉ nên xét ở một chỉ tiêu nhất định thôi, tầm 10 đến 15% là được. Thế còn nhiều hơn thì ví dụ như là kinh tế quốc dân chẳng hạn, năm ngoái là 50% mà, xong rồi các năm sau nghe bảo là không chuyển thi đại học nữa, vân vân. Thế thì những cái câu chuyện của những cái trường đại học top đầu như vậy, nhưng mà hội đồng tuyển sinh của nhà trường không biết là vì lý do kiểu gì đang gần như là đóng mọi cánh cửa đối với các cái học sinh ở miền quê, khi mà họ đang có một cái sự thiếu hụt về nền tảng tiếng Anh, đúng không? Và tự nhiên lại mở ra cơ hội với các bạn ở thành phố khi mà có một chút nền tảng tiếng Anh. Đấy, thì vốn dĩ tiếng Anh này nó không đại diện cho tư duy, mà nó chỉ là một cái vỏ bọc ngôn ngữ thôi. Thế cho nên là tuyển sinh bằng cái đấy là một cái rủi ro lớn đối với cái ngân sách của nhà nước chi cho cái giáo dục, và cũng lãng phí đi rất nhiều cái thời gian của các bạn khi mà không được học các môn science một cách bài bản, mà lại phải đổ vào thời gian vào học các cái dạng bài để đạt tầm 7.0 IELTS, thì đấy là một sự lãng phí. Thì rất tiếc. Thay vì tăng khả năng ngôn ngữ thì người ta bảo tăng khả năng thi IELTS thay vì tăng khả năng ngôn ngữ đi. Khả năng ngôn ngữ thì nó phải để làm gì chứ? Khả năng ngôn ngữ phải gắn liền với một cái mục đích gì chứ? Thì đến bây giờ thì mục đích vẫn là học thuật mà, vẫn là mở mang kiến thức và thu lượm cái văn minh của thế giới mà. Thế nhưng mà thực sự mà nói, để tầm 7.0, 6.5 đến 7.0 IELTS, hai cái mốc điểm mà đang phát cuồng bây giờ ấy, thì lại không phải là cái mốc điểm đáng tin cậy để nhận vào các trường đại học. Những con người như thế có khả năng ngôn ngữ nhất định, nhưng cũng không đồng nghĩa với họ có khả năng tự học, và cũng không đồng nghĩa với việc họ có một cái trí thông minh logic để tiếp nhận các kiến thức, nó một cái mạng kiến thức nó lớn hơn, rộng hơn sau này. Đấy, cho nên là anh chị không hơi băn khoăn cái việc là mở rộng cái tiêu chí xét tuyển IELTS là một cái bất cập rất lớn.
chứ không phủ nhận cái vai trò của nó. Nếu như mà đạt được tầm 8.0 trở lên thì lại rất tuyệt vời. Đấy. Thì nếu mà kiểu thi nhiều ấy thì đồng nghĩa với việc là các trường học cũng phải bắt buộc là phải sử dụng tiếng Anh. Mà nếu mà người ta chỉ học mà cách đối phó với IELTS thôi thì cái trường tiếng Anh người ta không cao thì lúc mà người ta học thì sẽ không hiểu cái gì ấy. Đúng rồi. Thật ra có nhiều bạn thì mình cũng không quy chụp, nhưng mà phần lớn các bạn mà đạt tầm 7.5, 8.0 IELTS trở lên thì các bạn giỏi đấy, các bạn có khả năng tự học và sẵn sàng học các môn trên đại học đấy. Nhưng mà còn thấp hơn thì sẽ là một cái dấu chấm hỏi đấy. Và các trường đang tuyển sinh như vậy là đang tạo ra một cái sự bất bình đẳng xã hội về mặt cơ hội giáo dục, educational opportunities. Em thấy giờ kiểu đa số các trường đại học hiện giờ nó kiểu, em nghe mấy cô trên trường nói giờ kiểu đa số nó chuyển hết thành cái mấy bài đánh giá năng lực ấy, xong là kiểu dựa vào đấy mà có thể xét tuyển luôn. Đánh giá năng lực như Đại học Quốc gia Hà Nội thì lại được em, nó là một cái đánh giá năng lực khá là toàn diện đấy, về khả năng đọc hiểu, về khả năng thu lượng khái lược thông tin, xong rồi tư duy toán và các cái bài thi ngôn ngữ cũng rất hay. Nó cũng là một cái cách để mình tiếp cận đến cái mô hình giáo dục khai phóng liberal arts mà Fulbright University ở Việt Nam đang áp dụng ấy. Tức là sẽ đào tạo con người một cách bài bản nhiều lĩnh vực, và khi mà mình trải nghiệm từng lĩnh vực một thì mình sẽ phát hiện ra mình có năng khiếu hoặc là mình có một cái đam mê ở đấy không, thì mới quyết định là follow vào và tiến sâu đến các chuyên ngành. Đấy thì đánh giá năng lực là một bài thi được đánh giá là tiến bộ đấy. Nhất là của Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa. Nhớ tiếng Anh là người ta em xin lỗi cô thôi. Cái lại cái MC là dùng tiếng Anh nhiều, với lại một số là thì dùng ở trong ngành logistics vận tải. Nếu mà không thì cứ học IELTS, không thì cả cái trường học tiếng Anh thì cuối cùng ra lại cũng chả em gì cả. Đúng rồi. Mọi người vừa out leo vừa out đúng không? Thì bấm là một mất mạng. Vào ra rồi. Mình kiểu xin tiếp học ghi nhớ từ vựng. Học từ vựng á? Yeah, tự học từ vựng á. Qua sách tôi học qua mấy quyển destination này, nhiều từ vựng hết. Nó cũng có mấy cấu trúc grammar hay ở trong C1 với C2 nữa, còn P1 với B2 chủ yếu là chú trọng vào phần tense trong destination thôi. Destination B1 B2. B2 là B1 B2 chủ yếu là chỉ học từ vựng thôi. Bởi vì mấy cái đấy thì nghĩ là biết hết rồi, nó sẽ tense thôi. Còn phần C1 C2 thì sẽ có nhiều những cái cấu trúc mà áp dụng hay luôn. Nó mọi người trao đổi tiếp nhá. Có lẽ là mình xin out sớm một chút. Hết. Bận một chút, có chút việc. Rồi em nghỉ chạy đến lại. Ok. Chắc cũng thôi. Kết thúc tại đây. Theo dõi thêm mọi người nhá. Ok. Các bạn có một cái ra buổi gặp mặt hôm nay của câu lạc bộ, và chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Chúc các bạn ngày mai thật đầy năng động và ý nghĩa, có được productivity tốt. Giờ hy vọng mọi người có thể tham gia tiếp tục vào buổi hôm sau. Ok. Chào mọi người nha. Cảm ơn. Bye bye. Yeah.